சார் பின்னாடி வாங்க சார் ரொம்ப அவ்வளோ எடுத்து வைங்க ஸ்ரீபாதங்கள் சிறப்பாட்டி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். எல்லாரும் அப்படியே உட்காரணும். உட்காரணும். இப்பொழுது தேசிய கீதம் மற்றும் தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்களை பாடி நிகழ்ச்சியை துவங்க வைக்கிறேன். गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा गंगा हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे गाए तव शुभ आशीष माहे गाए तव जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. இப்பொழுது தமிழ்தாய் வாழ்த்து. கடலொடுத்த நிகழ்பயன்களோடும் சீராரும் வரமென திகழ்பரத கண்டனிதில் எத்தனமும் அதிசிறந்த திராவிடர் திருநாடும் அக்கசிறே திரையுடையும் கரிசனமும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகம் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. இப்பொழுது விழாவின் துவக்க முறை ஆரம்பமாகிறது.
அனைவரும் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழாவின் துவக்க உரையை திரு ராஜாரி சுரீந்திராச்சார் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶ್ವರರಾன ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾன ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದங்கள் அவர்களை இரு கரம் கூப்பி சிரம் தாழ்ந்து வருக வருக என அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கிறோம். மேலகு தமிழக ஆளுநர் திரு R.N. ரவி அவர்களை இருகரம் கூப்பி சிரம் தாழ்ந்து வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மற்றும் திருமல திருப்பதி தேவஸ்தான தமிழக அதிகாரியான சேகர் ரெட்டி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மகாபாத்தியாயா மற்றும் பிரசிடென்ட் அவார்டி அவர்களான திரு ஆச்சாரியா கிரியாச்சாரியா அவர்களை சிரம் தாண்டி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தமிழகத்தின் பிரபல வழக்கறிஞரான செல்வி தாமோஜி அவர்களை இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது விழாவானது துவங்கி நமது தமிழக ஆளுநர் எல்லா பணிகளையும் ஒதுக்கி வைத்து நமக்காக நமது ஸ்ரீமடத்தின் ஒரு மரியாதைக்காக ராகவேந்திர சுவாமிகள் மேல் மற்றும் நமது சுவாமிகள் மேலும் உள்ள பக்தியின் காரணமாக இந்த புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அவர்களை மேலும் ஒருமுறை தங்கள் எல்லாரும் சார்பாக வருக வருக என இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது மகாபாத்தியாய பண்டித கேசரி கிரியாச்சாரிய அவர்கள் 2 நிமிடம் அவை குறித்து பேசுவார். चित्रैः गंभीरैः वाक्यनिर्माणेन खंडितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति वादितैः अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यत्यजिगेतरे व्यासदेवभूयादे मूकोपेत्प्रदादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते लिखितो राघवेन्द्रं तमाश्री श्री हरिवायुभ्यो नमः. நான் வந்து கன்னடத்தில் சொல்கிறேன். ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಭುವನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರದಾಯ ಚ ಪ್ರದಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನುವೆ ಅಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಯ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂದೆರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರಥಾಯ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡೋದು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರಥಾಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತಾಮ್ಯಹಿತಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಸಕ್ತರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಆಸಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಪೂಜ್ಯರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 100 ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತರು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಶೋಭೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಎಂಬುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೊಂದು ಶೋಭೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. உரையை வழங்கிய வித்வான் ராஜா எஸ் கிரியாச்சார் அவர்களுக்கு சிரம் தாண்டி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது வேத கோஷத்துடன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி விழாவை தொடங்குகிறார்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्थनोभिः यशेम देवहितै यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षररिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ तच्छय्यारावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये. दैवी स्वस्तिरस्तु नः, स्वस्तिरमानुषेभ्यः. ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्, षण्णो अस्तुद्धिपदे सञ्चतुष्पदे. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. குத்துவிளக்கை ஏற்றி விழாவினை துவக்கி வைத்த மேதகு ஆளுநர் அவர்களையும் பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர்களையும் சிரம் தாழ்ந்தி வணங்கி இப்பொழுது ராஜா எஸ் கௌதமாச்சார் அவர்கள் மூலமாக உபன்யாசம் வழங்கப்படும். श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. नमस्सभायै सभापतिभ्यः, वेदिकायाम् अलंकृतेभ्यः, जगद्गुरु श्रीमन्मध्वाचार्य मूलमहासंस्थान श्री राघवेंद्र मठीय वेदांत दिग्विजय सिंहासनाधीश्वरेभ्यः, श्री श्री सुबुधेन्द्र श्रीमच्चरणेभ्यः चरणनलिनयोः शिरसाष्टांग दंडप्रणामानि समर्प्य तमिळ्नाडु राज्यपाल महोदयानां तथा अस्मद्गुरुवरेण्यानां पूज्य गिरियाचार्याणां तथा अतिथि महोदयानां च राघवेंद्र स्वामिनां भक्तानां कृते अभिनन्द्य अस्मिन् मठीय सुवर्ण महोत्सव संदर्भे नूतनतया निर्मित भवनस्य उद्घाटन पुरस्सरं कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते. तस्मिन् कार्यक्रमे यत्किञ्चित् सम्भाषयितुम् आज्ञप्तः अहं किञ्चित् दैवभाषायां किञ्चित् सम्भाष्य अधुना कर्नाटकभाषायां किञ्चित् भाषितुम् उत्साहे. ಸಜ್ಜನರೇ, ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಹತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಮಠದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳು ಬೀದಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದು ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಜೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಯಾರು ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಯತಿಗಳು ಯಾರೋ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಮೂಲೆವರೆಗೂ ಸುಜೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ವೆಂಕಟರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಠವನ್ನೇ
ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವೆಂಕಟರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸುಧೀಂದ್ರಿತ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಮಠದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ದೈವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಪುತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಮಠವು ಈಗ 75 ವರ್ಷಗಳ ವಸಂತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ, 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. நன்றி உரை நிகழ்த்திய பண்டித கௌதமாச்சாரியர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது பிரபல வழக்கறிஞர் செல்வி தாமோஜி அவர்கள் ஒரு வார்த்தை பேசுவார். ராகவேந்தர் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சுவாமிகார்களுக்கு அவர்களுக்கு வணக்கம். சுவாமிகார்களுடைய தந்தையாருக்கு வணக்கம். திரு சேகர் டிஜே அவர்களுக்கு வணக்கம். தமிழ்நாட்டின் ஹீரோவாக இருக்கக்கூடிய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ராகவேந்தருடைய திருவல்லிக்கேணி மடத்தின் 50வது ஆண்டு விழா, புதிய கட்டிட திறப்பு விழா, கவர்னர் ஐயாவிடம் இதுபோல் சுவாமிஜி வருகிறார், நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு ராகவேந்தர் மடத்திற்கு நான் எப்பொழுதும் வருவேன் என்று உடனுடன் அனுமதி கொடுத்த கவர்னர்ஜி அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒருவரை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு சுவாமிஜிகள் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் ஹீரோ அடுத்ததாக பேச உள்ள காரணத்தினால் நான் பேசி அந்த நேரத்தை கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி உரையாற்றிய செல்விஜி அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நாம் அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் சுவாமிகளுடைய அனுக்கிரக சந்தேஷம். श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. श्रीमन् लक्ष्मी नृसिंहस्य श्रियं दिशतु मे नखः स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्त दशाकृतेः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्म रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे सुषमीन्द्र कराब्जोत्तम राघवेन्द्र गुरुप्रियं सुयतीन्द्र गुरुं वन्दे मूलरामार्चने रतम्. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सुगुणशालिनः. நாங்க எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த காரியக்கிரமம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அதனால முதல்ல 2 வாக்கியங்கள் தமிழ்ல சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியிலே நாங்க பேச போறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி கலியுக காமதேனு கல்பவருட்ச சதுரசரான
ராகவேந்திர சுவாமியார் பிறந்தது நம்ம நாட்டில் தான். உலகத்துக்கு இந்த பெரிய ஒரு மகான் கிடைச்சது நம்ம நாட்டிலிருந்து. அதனால ராகவேந்திரர் நம்ம தமிழ்நாடுக்கு சொந்தம். அது மட்டும் இல்லாம அவரு பிறந்தது, படிச்சது, இருந்தது, பீட்டம் வாங்கினது, கல்யாணம் பண்ணது எல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே தான். கடைசியில சஜீவ பிருந்தாவனம் அந்த மந்திராலய கஷேத்திரத்தில் ஆயிருக்காங்க. அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே தான். ஏன்னா பிஃபோர் 1956 மந்திராலயம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு சேர்ந்தது. அதனால தமிழ்நாடு மேலே ராகவேந்திரருக்கு ஏகப்பட்டமான ஒரு அபிமானம். அவரு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தம். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவருடைய சொந்த பந்துகள். அதனால ராகவேந்திரர் பத்தி அதிகமாய் சொல்றது தேவையில்லை. அவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவாள் தான். உலகத்துல ராகவேந்திரர் மாதிரி குரு மகாராஜர் ரொம்ப விரளமா இருக்காங்க. அதனால ராகவேந்திரர் பத்தி சொல்லும் போது ராகவேந்திர சுவாமியார் கலியுக காமதேனு கல்பவருட்சர் என்று. எப்படி காமதேனுன்றது ஒரு மாடு, ஒரு மாடுன்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பால் கறக்கி நம்மளுக்கு அமிர்த துல்லியமான பால் எப்படி கொடுக்குதோ அதுக்கு நாங்க எல்லாரும் பூஜை பண்றோம், பிரார்த்தனை பண்றோம். அதுக்கு ஒரு கோகிராசம் கொடுத்து அதை காப்பாடுறோம். ஏன்னா நம்ம தாயார் நம்மளுக்கு ஜன்மம் கொடுத்து நம்மளுக்கு மட்டும் பால் கொடுத்து சமைக்கிறாங்க. கோமாதே உலகத்துக்கு எல்லாம் சமைக்கிறது. அதனால கோமாதேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி ஏற்பட்டமான கோமாதே மாதிரி ராகவேந்திரர் தேவலோகத்தில் இருக்கிற ஒரு காமதேனு மாதிரி ராகவேந்திரர் உலகத்தில் பிரசித்தமாயிருக்காங்க. அது இல்லாம கல்பவருட்சம், இந்த ரெண்டு வஸ்துகள் ரொம்ப உலகத்துல ஒரு அபூர்வமான வஸ்துகள். நம்ம மனசுல என்னென்ன வேடிக்கை இருக்கு, நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு, அது இந்த பூஜை பண்ணா பிரார்த்தனை பண்ணா எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்படி ராகவேந்திரர் உலகத்துல கலியுக காமதேனு கல்பவருட்ச சதுரசராயி இருந்து எல்லாருக்கும் அருள் கொடுத்து அவளுடைய தபசு உலகத்துக்கு மனுக்குலத்துக்கு ரொம்ப நல்லதாகிறதுக்காக அவர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. அப்படி ஏற்பட்டமான ராகவேந்திரர் மூல பிருந்தாவனம் மந்திராலயத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய முத்திகா பிருந்தாவனம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த திருவல்லிக்கேணி டிபி கோவில் தெருவில் ஒரு மடம் ஸ்தாபனம் பண்ணணும்னு நினைச்சு அப்ப இருக்கிற நம்ம பூர்வ பீடாதிபதிகள் சுயமேந்த தீர்த்த ஸ்ரீபாதங்கள் அவர் ஒரு இடம் தேண்டி இந்த இடத்துல ராகவேந்திரனே வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி அவருக்கு கனவுல வந்தாங்க. அப்போ இந்த இடம் தேவடி மட்டத்துக்கு வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம பூர்வ பீடாதிபதிகள் எங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் பீட பரம்பரத்தில் பரமேஸ்வரி குருகள் அவர் வந்து 50 வருஷத்துக்கு முன்னாலே இங்க ராகவேந்திரர் ஸ்தாபனம் பண்ணி இந்த மட்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பரமாச்சாரியர் நம்ம குரு மகாராஜர் நிறைய அபிவிருத்தி காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணி இப்போ இந்த புது பவனம் 50வது வருஷம் சுவர்ண மகோத்சவத்துடைய ஒரு நிரப்புக்காக இந்த பவனம் கட்டி இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு முக்கிய தர்மத்துக்கு ஒரு விசேஷமாய் ஆசக்தி இருக்கிற முக்கியமான கவர்னர் அவர் ஸ்ரீமான் ரவிஜி அவரு இந்த நூற்றான பவன திறந்து வைக்கிறதுக்கு நம்ம மட்டத்தோடைய ஆத்மானியருக்கு இங்க வந்து இந்த காரியக்கிரமம் எல்லாம் நடத்தி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம தமிழ்நாடு மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கிற ராகவேந்திர சுவாமியோடைய பக்தாளுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான சந்தோஷமா இருக்கு. அவர் வந்ததுக்கு நம்மளுக்கு ஏகப்பட்டமான ஒரு சந்தோஷமா இருக்குன்னு நாங்க சொல்றதுக்கு நம்ம வாயில வாக்கியங்களே இல்லை. அப்படி ஏற்பட்டமான நூத்தன பவனுடைய உத்காட்டனை இந்த பவன நிர்மாணத்துக்கு மட்டத்துடைய பக்தாள் சிஷ்ய கோடிகள் எல்லாம் நிறைய தானம் கொடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு பேரும் சொல்ல முடியாது. irrespective of caste and creed, ராகவேந்திர சுவாமி devotees they have been contributed and இது இந்த பவனம் ரொம்ப விசேஷமாய் கட்டிருக்காங்க. பூஜா மந்திரம், பிரார்த்தனா மந்திரம், அப்படியே பலவிதமான காரியக்கிரமங்கள் பண்றதுக்காக இந்த பவனம் எல்லாம் 5 floor பில்டிங் எல்லாம் ஆயிருக்கு. இதுல நம்ம டிவோட்டிஸ் தான், நம்ம மட்டத்துடைய ஒரு பைசாவும் போடாம
பக்தாள் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க. இந்த புண்ணியம் இந்த கீர்த்தி அவளுக்கு தான் சேர்ந்தணும்னு சொல்லி நம்ம ஆர்கிடெக்டர் அது இல்லாம கவர்மெண்டுடைய அதிகாரிகள் எல்லாரும் எல்லா விதமான சககாரம் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சிரஞ்சீவி சூர்யாச்சாரியர் இங்கே இருக்கிற மேனேஜர் எல்லா ஸ்டாஃப்களும் சேர்ந்து நல்லபடி இந்த பில்டிங் நம்ம மட்டத்துக்கு என்னென்ன வேலை இருந்தாலும் இருந்து எல்லாம் படியாய் நடந்து கொடுக்கிறாங்க. டிவோட்டீஸ் டிசேபிள்ஸ் எல்லாம் அவருடைய மூலமாகி இந்த காரியக்கிரமம் நடந்திருக்கு. ராகவேந்திரர் இங்கே இருந்து இங்கே இன்னும் விசேஷமாய் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி ஸ்வர்ண மகோத்சவம் இப்ப நடந்திருக்கு. சதமானோத்சவம் அப்படியே சாஸ்திரமானம் எல்லாம் இங்கே இந்த தமிழ்நாட்டில் நடக்கட்டும்னு சுவாமி திருப்பாதத்தில் வேண்டிட்டு நம்ம 2 வாக்கியங்கள் அவருடைய பாதத்தில் समर्पिக்கிறோம். आज का बहुत बड़ा दिन है जो विश्व में कलियुग कामधेनु होकर राघवेंद्र स्वामी प्रसिद्धि है. राघवेंद्र स्वामी का मंदिर तो हमारा तमिलनाडु में चेन्नई महानगर में निर्माण करने के लिए संकल्प जो हमारा पूर्व पीठाधिपति लोग करके बहुत बड़ा जगह इधर मांगे और हमारा परमेश्वरी गुरु महाराज ने ये मंदिर का स्थापन किया. तब से आज तक बहुत पूजा और बहुत लोग को इधर स्वामी मिराकल दिखा रहा है. इसी स्वर्ण महोत्सव का संस्मरण रूप से संस्मरण भवन हम लोग निर्माण किया भक्त लोग का सहकार से. इसका उद्घाटन करने का समय में जो हमारा मठ का आह्वान भेजा था हमारा माननीय मंच पर बैठे हुए राज्यपाल जी ने उसको बहुत संतोष प्रकट किया. आह्वान स्वीकार करके आज परिवार रूप से इधर आके राघवेंद्र स्वामी का दर्शन भी लिया और उद्घाटन भी किया. और मंच पर बैठे हुए अन्य माननीय व्यक्तियों को हम लोग अभिनंदन करके ये तो राघवेंद्र स्वामी का मठ तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड क्रीड भक्त लोग का मठ है. राघवेंद्र स्वामी जी विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है. इनके लिए जो माननीय 2 महत्वपूर्ण गुण है सत्य और धर्म, जो हमारा व्यक्तित्व विकास होने के लिए आवश्यकता है, सत्य का आवश्यकता है, वो सत्य रूप से राघवेंद्र स्वामी जी ने पूरा विश्व में सत्य का स्थापन, सत्य का भाषण, सत्य का महत्व बताया. इसीलिए राघवेंद्र स्वामी जी ने विश्व में पूज्य हुआ और धर्म का परिपालन किया. किसी प्रकार में धर्म का छोड़ा नहीं है. और गृहीतैव केशेषु वृत्तिना धर्ममाचरे जो भागवत में अच्छा बात बताया. हमारा जीवन में कितना कष्ट आए तो भी परवाह नहीं और हमारा जीवन में कितना नष्ट आए तो भी वो धर्म का छोड़ना नहीं है. ऐसा धर्म का पालन राघवेंद्र स्वामी जी ने पहले अवतार में जो प्रहलाद जी था तब भी और दूसरा अवतार में व्यासराज जी महाराज के अवतार में भी राघवेंद्र स्वामी का अवतार अंतिम अवतार में भी धर्म का छोड़ा नहीं हुआ. ऐसा बहुत बड़ा साध संत है, विश्व का गुरु है. हमारा मध्वाचार्य परंपरा में जो राघवेंद्र स्वामी जी मध्वाचार्य का शिष्य प्रशिष्य होकर आया, उनका मठ निर्माण तो करके हम लोग स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आज अनुष्ठान कर रहा है. इसीलिए जो राघवेंद्र स्वामी जी ने तमिलनाडु में जन्म लिया, तमिलनाडु में पढ़ाया और पीठ भी तमिलनाडु में लिया. अंतिम में राघवेंद्र स्वामी जी सजीव समाधि वृंदावन तो हमारा मंत्रालय क्षेत्र में तुंगभद्रा के किनारे में हुआ है. वो भी पहले बिफोर 1956 मद्रास प्रेसिडेंसी का था. इसीलिए राघवेंद्र स्वामी जी हमारा तमिलनाडु का आत्मीय है. विश्व के लिए ये कंट्रीब्यूशन हमारा तमिलनाडु से हुआ. ऐसा बहुत बड़ा व्यक्तित्व राघवेंद्र स्वामी जी का है. राघवेंद्र स्वामी का मंदिर में जो बहुत बड़ा अच्छा रूप से भक्त लोग का सहकार से निर्माण हुआ है मंदिर, आज हमारा
गवर्नर जी का पवित्र हाथ से उद्घाटन हुआ। उनका आगमन हमको बहुत प्रसन्नता और खुशी मिल गया है। इसीलिए हमारा गवर्नर जी को और हमारा तमिलनाडु लोग के लिए सब अच्छा होना, बारिश आना, सब लोग बहुत अच्छा रूप से रहना, शांति स्थापन होना, गरीब हटाना, ऐसा प्रार्थना स्वामी का चरणों में करके सब लोग को आशीर्वाद देके और एक बार मंच पर बैठे हुए माननीय राज्यपाल जी को और अन्य माननीय व्यक्तियों को और मंच आगे बैठे हुए सभी भक्त लोगों को अभिनंदन करके उन सब लोग के लिए अच्छा होने के लिए भगवान का चरणों में हम प्रार्थना करके विश्राम देंगे। सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। மேடையில் வீற்றிருக்கும் மந்திராலய மடாதீசர்கள் அனுக்கிரக சந்தேசம் கொடுத்ததற்காக அவரை மேலும் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு மந்திராலய மடாதீசர் மந்திராலய ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளின் பிரசாதத்தை வழங்கி கௌரவிக்க உள்ளார். ரங்கோத்துங்க தரங்க மங்களகர ஸ்ரீ துங்கபத்யாஜட பிரத்யஸ்தத்விஜபுங்கவாலேல சன்மந்திராலயாख्येपुरे नव्येन्द्रोपरणीरभव्यकलसद्वृन्दावनां दर्घतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र यतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम्। दुर्वादिध्वां तरवये वैष्णवेन्धीवरेन्धवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमोऽत्यन्तदयाळवे पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। இப்பொழுது மேதகு ஆளுநர் அவர்களுடைய திருக்கரங்களால் மந்திராலய மடாதீசருக்கு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிக்க உள்ளார். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் சுவாமிகளுடைய பிரசாதத்தை வழங்கி விழாவினை சிறப்பித்தமைக்கு சுவாமிகளுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது மேதகு ஆளுநர் மற்றும் மந்திராலய மடாதீசருடைய திருக்கரங்களால் இந்த நூதன பவனத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற உள்ளது. அனைவரும் அங்கே இந்த போர்டு கிட்ட இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் நகர்ந்துடணும், தயவு செஞ்சு நகர்ந்துடணும். ध्रुवाध्यौ ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा वयम् ध्रुवन्त राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवं राजाधिराजि गुरुसार्वभौम वरद गोविन्द गोविन्द श्री श्री सुबुधेन्द्र तीर्थ श्रीपादंगळवरिगे जयवागली. இப்பொழுது திருமல திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தமிழக கிளை அதிகாரிகளான சேகர் ரெட்டி சார் அவர்கள் திருமல திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் பிரசாதத்தினை சுவாமிகளுக்கு மற்றும் மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு வழங்க உள்ளார்.
श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमादशः परेण नाकन्निहितं गुहायाभ्यभ्राजमेतद्ध्यजयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोग हृदयशुद्धसत्त्वाः। திருமல திருப்பதி பிரசாதத்தை வழங்கிய சேகர் ரெட்டி அவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் காத்திருக்கும் நிகழ்ச்சியான மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் விழாவினை சிறப்பிக்க சிறப்பு உரை ஆற்ற உள்ளார். சற்று அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். परम पूज्य His Holiness Sri Subudendra Tirth Swamigal, Pandit Dr. Raja S. Giricharya Acharya Avargal, Thiru Shekhar Reddy, Thiru Damodaran Selvi, all the members of Sri Raghavendra Math, all the devotees, everyone associated with Raghavendra Math in one way or the other, to the people of Tamil Nadu on this auspicious occasion of Swarnotsav, the golden jubilee of Sri Raghavendra Math, established here in Chennai. I extend my warmest greetings and best wishes to all. We all know that Sri Raghavendra Swami appeared on this holy land over 400 years ago. He came in the tradition of great divine soul Acharya Madhava. I'm told he was the 17th pontiff. He was of this land and he lived for the sake of humanity. This land of what we call Tamil Nadu today is a holy land. It's a land which has given birth to innumerable rishis and saints, sages, all those who since several thousand years ago, since the beginning of Sanatana Adhyatma, which is Sanatana Dharma, which gave rise to this country called Bharat, Rashtra called Bharat. This land has produced a galaxy of such rishis and saints. Several thousand years ago. We know that since the time of the
revelation of Veda, Rig Veda, which is the most ancient of all texts in the world, which gave the light which is eternal and which we call popularly Sanatana Adhyatma or Sanatana Dharma. This light, revealed by our rishis and sages, has been carried on for at least for the last 10,000 years, if not older than that, because we do not exactly know how long back this was revealed. The conservative estimate is that at least about 10,000 years ago, maybe even earlier than that. And it was this that gave rise to a Sanskriti, Sanatan Sanskriti, which spread over a land, and the land became Bharat. When we say Bharat, Bharat has reference only in our Sanatan literature. Bharat is referred in Sanskrit and Tamil literature thousands old. What is Bharat? Even in our Constitution of India, the Article 1 of the Constitution says, India, that is Bharat. So India is introduced, India needs introduction. Bharat does not. Bharat is understood by every Bharatiya, because Bharat lives in our day-to-day life of individual, of family, of the collectives. So when the word India given by the foreigners, and because it is English language, and because the British had made us believe that English was a superior language, and the people at the time, they believed that, well, this is how it should be. But they felt the need to introduce India, and that is why they said, India, that is Bharat. And not only that, in the Constitution, when the pictorial depiction of civilizational evolution of Bharat was incorporated in the original Constitution, the first painting in our original Constitution is the painting of a Gurukula, Vedic Gurukula, where a rishi, a teacher, is teaching, his students are sitting, cows grazing. That was the beginning of our civilization. That was the beginning of a Sanskriti, a Kalacharam, which was born out of this Sanatan Adhyatma, which is so expansive, which is so inclusive. It doesn't leave anyone. And this Bharat was born out of that light is spread. That is what we all know, that in Vishnu Puran, Bharat says, it defines geographical expanse of Bharat when it says, Uttaram yat samudrasya himadrishteva dakshinam varsham tad bharatam nama bharati vatrasandati. This, so people, they, out of ignorance, 1,000 years of foreign rule, invasions, distortions came up. And people gradually, a large people, they tended to forget it. Many people believe that this country was born in 1947. I mean, this is a joke. This is a Sanatan country, Sanatan Rashtra. And in this land has produced such a large number. This is the place, the fountainhead. We know that from when the issue, the complex understanding and the knowledge
embedded in the Vedas, when the rishis tried to explain it and explain it for the common people, it progressed and several philosophies emerged. And Shadadarshan emerged. Different ways to understand this truth. And we all know that yoga, Ashtanga Yoga, Patanjali, Rishi Patanjali was from this land. Great Tirumular was from this land. Both were great proponents of Ashtanga Yoga, which is derived from the Vedas. Movement of bhakti, whether they were the Nayanars or Alvars, they were all great proponents of bhakti movement. And this bhakti started from here and it spread over the whole land of Bharat. This land produced great people like Acharya Sri Ramanuja. This land, which produced such great saints, which believed it doesn't distinguish, there is no discrimination. Whether it is Acharya Shankar, Acharya Ramanuja, Acharya Madhava, there is no discrimination. They have not. They have all been advocated, they have all propagated and strongly held and conveyed the truth that we are all part of a family, we are all equal. We know that Acharya Shankar prostrated before a Chanda. We know how Acharya Ramanuja was a great proponent of equality, and so was Acharya Madhava. In that tradition, we got a great divine soul, Sri Raghavendra Swami, about over 400 years ago. So the tradition has been a continuing tradition. This has kept the light, the Sanatana Dharma and which is Sanatana Adhyatma, not only alive, not only burning, but it is being passed on to generations and generations, and even today we have it. This is something which is unique. No other country in the world, no other civilization in the world can claim to have such a living tradition for over 10,000 years ago, 10,000 years old. Some people, out of their ignorance, they try to say that Sanatana Dharma is discrimination, this is untouchability. No, this is not. So discrimination among humans is not Sanatana Dharma. Untouchability has no place in Sanatana Dharma. We are all human body. Human body has some vikara, some ailment. Vikara has to be treated, has to be cleansed to make it healthy. That vikara cannot define who we are. This beautiful city of Chennai. This beautiful city of Chennai is home to great artists, great intellectuals, great spiritual leaders, great men and women of literature, great people. But here in this city, we have some places where we have open gutters and sewers. Now Chennai cannot be defined by these gutters and sewers. These are aberrations, these have to be cleansed, they have to be corrected. So if anyone tries to say that Sanatana is one which advocates discrimination, social discrimination, untouchability, it is far, far from truth. Swamiji, His Holiness, in his initial invocation, he invoked a mantra, a prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kasyat bhagavai. Let every being be happy, let every being be free of diseases. Now when we are talking about every being, which includes animals and plants, how can there be a discrimination among humans? These are aberrations, these are distortions, and this distortion cannot define the original, what it is. This is a land which has sustained Sanatana Dharma. All the great rishis, all the great saints born on this land
have spread the light to the whole of the country. And we must be proud of it. The people, and even those people who were born outside, they got the enlightenment on this land. Did they take the case of Swami Vivekananda? Swami Vivekananda, in Narendranath became Vivekananda with the touch of Mahaprabhu Ramakrishna Paramhans. But his enlightenment, his awakening came on this land when he came here. He learned further, including the Shaiva Siddhanta. He meditated on this land, and there he got the national awakening, the primary purpose of the Dharma, to build the nation for the sake of the whole world. Whole world. Take the case of Sri Aurobindo. Sri Aurobindo was born somewhere else. But that awakening in him, which transformed a revolutionary Aurobindo to Rishi Aurobindo, got on this land. And when we listen to and when we read Sri Aurobindo, he beautifully describes one of his discourses, his speeches, Uttarpara speech. He made it very, very clear. He made it clear that Bharat and Sanatana Dharma are two inseparable. Bharat is born out of this Sanatana Dharma. And when there has been a decline in either, the both have declined. When there has been a decline in Sanatana Dharma, Bharat has declined. When it has been rise, Bharat has risen. That is the call given by Rishi Aurobindo. That is the true nature of things, the true nature of the nations. That is why on 15th of August 1947, when India became independent, when the British left us, Rishi Aurobindo, sitting in his ashram, jotted down his dreams and the task for the Bharat, the new Bharat. New Bharat is Bharat which is independent. And he said, he writes in his dream, and what is the duty of Bharat? He says, the entire universe, Earth is the only evolutionary planet where the life is evolving. Life is evolving to the higher level. From Jada to Chetan to Manushya to Paramanushya. This evolution of consciousness is happening on this earth, nowhere else. At least science has not discovered as yet any other place. And on this planet, on this earth, Bharat is the only country where the knowledge of Veda that tells that we are all members of a family. Atmavat sarva bhuteshu, mam atma sarva bhutatma. All this truth of universal inclusion, it came on this land. He says, was it accidental? He said, no. It was divine purpose. There was a divine purpose by which this truth was revealed on this land through our rishis and sages. And so, Bharat has a divinely mandated responsibility. Divinely mandated responsibility to spread this light to the whole world. It shouldn't remain confined to Bharat alone. It is this light that talks about Vasudhaiva Kutumbaka. The world is the family. It is this Sanatana Dharma that talks about Yadu Mure Yavru Kere. It is this. This is the core pretext of Sanatana. We are all members of a family. We are looking differently. But this difference is apparent. There is no fundamental. And fundamentally, we are all reflection of the same divine, same Parmeshwara. And so at that level, at the most core level, we are all one. Differences are not differences, they are variations.
So there is a difference between difference and variations. What we have around are variations. They are not differences. We are one and the same. This knowledge came here right from the Vedas. And so Rishi Aurobindo says it is our duty to spread it to the rest of the world. And how do we spread it? This knowledge has been with us for over 10,000 years. To spread this knowledge, Bharat must be strong, must be capable, must be samarth. Because only then, only then, the people take note of it. We all know in Shukra Niti, Shukracharya said, Balino vasga sarve durbalasya cha satruva. If you are weak, you are surrounded by enemies. If you are strong, you have friends all over. You have to be strong. And that is the destiny of Bharat. And that is the destiny on which the country is moving forward. What the Prime Minister, who has set again a divinely mandated his appearance. There's such a person who understands Bharat, who understands what is Bharat and the pulse of the people. He has set a target, a course of what he calls Amrit Kaal. In the next 25 years, this country must be capable to spread the light of Sanatana Dharma to the whole world. And that is, there is no one who is outside. Even those who do not believe, they are part of the family. Because the moment you say, they are not, you are not a Sanatana. He cannot accept. It is impossible to say that anyone or any being is not part of my family. Even if that person says that, no, I am not part of your family, fine. It is your ignorance. As far as I am concerned, you are mine, you are us. There is no question of they. It is a question of us. This has to be there. And in this, the next nearly 24 years that we have before us, institutions like Raghavendra Much has a great responsibility. You know, on the 26th of January 1930, when the National Freedom Movement had gained momentum, a resolution was passed by the Indian National Congress. And there it says, British rule has ruined India politically, economically, culturally and spiritually. They try to destroy our spirituality. They try to destroy our culture. This has to be regained. It has to be built. They have done enough damage to it. So when Bharat is rising, the rise of Bharat cannot be just a material rise. Cannot be rise in just science and technology. That we have, of course we have to. Because Swami Vivekananda said that the Bharat, the revelation that he got on this land was for the benefit of the world, was that Bharat has to be the one whose muscles are made of iron, whose sinews are of steel, but whose heart and mind is compassionate Vedantic. Such a Bharat. So when Bharat is growing technologically, Bharat is growing economically, Bharat is growing militarily, and today it is growing. Until a few years back, the world did not take us seriously. But we all know, the whole world is watching at India with a lot of expectation. When the Prime Minister of India speaks, the whole world listens and listens with attention. Because they see the way forward. They see how the Western belief system, Western ideology has devastated the world, devastated the climate, devastated the society. There is so much of poverty, there is so much of tension, there is so much of violence. Violence against nature, climate crisis, violence against each other, wars, visible, invisibles. Poverty, huge, when some are in rich prosperity, a large part of humanity is still deprived. Now this is not sustainable. And for that, Bharat has to be strong. Not only materially, not only militarily,
not only economically, but also spiritually. Because if it is not, then it will be just an imitation of the West. No, it will not be imitation. It has to. There has to be a resurgence, a spiritual resurgence of Bharat. And in that, this institution like Raghavendra Math has a great responsibility. They have to work out, you have to work out your charter for the next 24, 25 years. You have been doing a great job. You have been carrying on the legacy, the knowledge, the parampara, the tradition. Perhaps we have to be innovative. I would like to see, I would have loved to see some more young people sitting here. We have to take this lesson to our young people. Our young people are not getting the right kind of education. And in ancient times, all through, such institutions were not just a place of worship, no. Worship was one part of it. They were the nodes of entire social life. There was a place of education. That is the place of healthcare. That's the place of justice. Every need of the society revolved around such institutions. These institutions were the answer to all these problems. It is only the advent of modern state that society got weakened and everyone started looking to the state. Okay, give us something. If a small ditch happens somewhere on the road, you write a petition rather than getting together and filling it. I often say, I recall in my younger days when I was a high school student in my village, before monsoon, every year before monsoon, the whole village used to assemble with the spade and crowbar, whatever they had, the implement, agricultural implement. I was in a village. And used to desilt and clean the distributory for the canal to take water to our field. We didn't look up to government to build this. Before the onset of monsoon, the whole village got together and desilted the water body of the village, the pond. We didn't look up to government. Not like today, that if a small ditch happens, we get together, write a petition, hire a taxi, and go to some place and give a petition to somebody. This weakening, emasculation of society that has happened with the advent of the modern state, it is the undoing of all that. We have to build the society. And the society has been built by institutions like Raghavendra Math. We had such institutions which used to take care of the needs of the society. Not only the physical needs, not only the intellectual needs, but not only the spiritual needs, all the needs. This was the center. And so, such institutions have to now think of what we can do, how we can take this to our young people. Because we have to be ahead in technology, but we also have to be deeply attached with our tradition. Both tradition and technology must go together. And that's how it is important that we need to impart such education to our young people who should know. Today, how many of our young people know about our great saints, Pamban Swami, Valala, Ramna Maharshi, all these, so many, count, you name a few and then you leave out so many. So there are so many. We need to take these to our people, to our young people, so that they know and they are proud of who they are. They must clear. There must be their illusion, their distortions, a smoke which has been infused over the period by foreign belief, foreign ideology. This has to be dispelled. Our young people, our young boys and girls must be taught and must be proud of their heritage, their intellectual heritage, their cultural heritage, their spiritual heritage. And this is the responsibility of institutions like Raghavendra Math. Friends, I feel blessed to be here. We associated with an institution which is doing such great work, and the person, though the person, he appeared about more than 400 years ago, but we all know that the eternality of soul, we know in some way we try to connect and we connect with him. We get inspiration and strength from a person like Swami Raghavendra. We should energize the movement. We should increase it consciously and find new ways
new means how to take this light, this knowledge to our younger generation so that the country prospers in coming days and be what the country deserves to be, the leader of the world. That is our destiny. Thank you very much. Once again, I wish all of you the best. விழாவினை சிறப்பித்து சிறப்புரையாற்றிய ஸ்ரீமடத்தினை கௌரவத்தினை நிலைநாட்டிய ஆளுநர் அவர்களுக்கு தங்கள் அனைவரின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நன்றி உரை